Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Tali Shrimate Bhaktivedanta Swamī Tinamini. Namaste Saraswati Devi Bhavani Pracharini Nirashesha Sunyavadi Astatya Visatani. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Sri Bhактіведанта Swami Maharaj Shri Prabhupada ki Jai Vishnu Paramahamsa Parabhajakacharya Saraswati Shri Shriman Savangre Shri Bhактіведанта Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Ananta Kota Vaishnavrinda ki Iskand Founder Acharya is Divine Grace Shri Prabhupada ki Dhamma Acharya Shri Haridas Thakur ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopanath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Navadip Mayapur Dham ki Ganga Mani ki Yamuna Mani ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Sankirtan Yagya ki Shri Harinam Sankirtan ki Shri Jagannath Baladev Subhaja Devi ki Samaveta Bhaktivinoda ki Go Premananda Slava Sabhav Susampredi, Slava Sabhav Susampredi, Slava Sabhav Susampredi, Slava Shri Guru Shri Guru. Nama Om Vishnu Guru. Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivinoda. Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharini. Nirvishesha Shanyavari Vastuja. Om Jnana-timirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachalam Bhangam Bhangayate Garim Yad Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shanyavari Pastachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
I didn't expect to see so many devotees assembled here. Я не очікував, що тут зберуться стільки відданих. I'm very happy that you are all able to come safely. І мене тішить те, що ви сюди всі дісталися і що ви в безпеці. I'm very honored to have this opportunity to be with all of you. І тому я дуже вдячний за цю можливість бути тут з вами. I thought about coming when I made my visit on Janmashtami. І я подумував про те, щоб знову приїхати сюди під час свого візиту, під час Джанмаштамі. I had announced at that time, I think it was on Prabhupada's Vyasa Puja. І я думаю, що я сповістив про свої наміри на В'ясапуджі Шрили Прабхупади. That I didn't know how I was going to say goodbye to everybody. Тому що я не знав, як можна зі всіми попрощатися. And I decided to make it a little bit easier for myself. І я вирішив, що треба якось для себе це спростити. By deciding to come back again. І таким чином я думав, що я спрощу це для себе, повернувшись сюди знову. And it seemed that everything just fell into place unexpectedly. І так неочікувано вийшло, що все склалося. I had a flight from America to Budapest arriving on the 23rd of October. 23 жовтня мій рейс з Америки прибував до Будапешту. And I have a flight to India departing on the 29th of October. А 29 жовтня у мене рейс до Індії. And I heard just before I left Budapest that they were having Govardhan Puja in early October. І прямо перед тим, як я виїжджав з Будапешту, я почув, що вони будуть святкувати Говардхана Пуджу на початку жовтня. So I was thinking, how can I miss Govardhan Puja? І тому я думав, як же я можу пропустити Говардхана Пуджу. So it was at that point when I looked at my calendar and I saw that Govardhan Puja was on October 26th. І тоді я подивився в календарі і помітив, що Говардхана Пуджа відбуватиметься 26 жовтня. So I said that I will come back for Govardhan Puja here in Ukraine. Отож я тоді пообіцяв повернутися на Говардхана Пуджу до України. And that way I was able to relieve myself from saying goodbye to all the assembled devotees in Lviv. І ось так мені накраїло серце те, що я мав прощатися з відданими у Львові. Because I decided to come back for this visit. Тому що я вирішив повернутися сюди під час Говардхана Пуджі. Don't ask me how I'm going to decide to relieve myself of the same misery. І не питайте мене, яким чином я намагатимуся зробити так, щоб мене не країло серце розлука з вами. I haven't thought about it yet. Про це я ще не думав. But I'm grateful that the devotees decided to take advantage of my return by organizing this event. Але я дуже вдячний з того, що віддані вирішилися скористатися такою можливістю того, що я буду в Україні для того, щоб організувати такий чудовий фестиваль. And I believe it's being called a retreat. І я думаю, що називають це ретритом. And therefore, I hope all of you are taking advantage or will take advantage to use this as an opportunity for a retreat. І сподіваюся, що ви скористаєтесь цією чудовою пригодою для того, щоб використати це як ретрит, якщо ви вже не почали цього робити. We usually think of a retreat as getting away from something and going to some place else. І під поняттям ретрит ми розуміємо, що ми покидаємо якесь місце для того, щоб заглибитись в щось в іншому місці. So this is a treat. This is hopefully will be a treat for all of you to enter to the spiritual world. І я дуже сподіваюся, що цей ретрит допоможе вам війти до духовного світу. The way to enter into the spiritual world is by utilizing one's consciousness to enter into that place. І для того, щоб війти в духовний світ, необхідно зробити так, щоб ваша свідомість дозволила це зробити. Which otherwise is very difficult to enter, especially if we're still very much conditioned by the demands of the body and mind. І якщо наш ум та тіло тримають нас міцно в своїх лабетах, то дуже складно війти до духовного світу. So a spiritual retreat is meant to actually bring the consciousness to a higher state or a higher level than our ordinary day-to-day affairs.
І таким чином мета духовного ретриту – це підняти рівень своєї свідомості на вищий, ніж звичайні буденні справи. And it's not only meant to activate the consciousness to a higher level during the time of the retreat, but it's also meant to activate the consciousness after one leaves. І мета цього ретриту не лише підвищити наш рівень свідомості під час того, як ми тут перебуваємо, але й щоб ми забрали це з собою, щоб ми і надалі перебували на більш високому рівні свідомості. So if we discuss worldly affairs, then it's not really a retreat. А якщо ми просто витрачаємо свій час в розмовах про буденне, то це не духовний ретрит. There will be no benefit to anybody who's come for a retreat. It will be no benefit for the speaker who's come to speak at the retreat. Тому що це не стане на користь ні тим, хто зібралися на цей ретрит, ні тому, хто проголошує такі промови. Because the affairs of the material world will always be defined as a place of suffering. Тому що така природа матеріального світу, він завжди буде місцем страждань. Krishna has given that definition. І Кришна дав це визначення. It's dukhaliyama shashvatam. Кришна сказав, що цей світ – це дукхалаяма шашватам. It means it's temporary and it's always full of miseries. Це означає, що цей світ тимчасовий і він завжди сповнений страждань. That definition is not the exclusive right of any people in any geographical location of this world. І ніякі люди в ніякій частині світу не користуються виключними правами на це визначення. Krishna says, Brahma bhuvana loka purnavitino mamujana. From the highest planet to the lowest planet. They're all places of misery. Кришна говорить, що з найвищої планети цього всесвіту до найнижчої цей світ всюди сповнений страждань. So nobody has an exclusive right to dukhaliyama shashvatam. Отож, ніхто не має виключні права на дукхалаяма шашватам. It's equally shared throughout the entire universe. То це право рівно розподілено між всіми, хто перебуває в цьому всесвіті. Although sometimes it may seem like inequality. Хоча іноді може здатися, що існує певна нерівність щодо цього. But it is not, because everyone gets the opportunity to experience it sooner or later. Але це не так, тому що всім це випаде на долю, сьогодні чи потім. And that opportunity, as we know, is the impetus for the eternal spiritual soul to come to gradually understand that I'm not of this world. І як ми знаємо, це стає поштовхом для того, щоб вічна духовна душа усвідомила, що я не належу до цього світу, мені тут не місце. I'm an eternal spiritual spark, part and parcel of the Supreme Lord Shri Krishna. Бо ж я невід'ємна частка Верховного Господа Шрі Кришни. And my constitutional duty is to render service to him. А мій обов'язок – це служити йому. And as much as we practice that constitutional duty of rendering service to that degree, we'll experience a retreat from the material world. І якщо ми дійсно будемо виконувати цей обов'язок, визначений для нас, то ми зможемо скористатися такою перевагою духовного ретриту. And I have directly observed that many devotees have taken advantage of these retreats, not only here in this place. І я бачив, що дійсно віддані могли як найкращим чином використати таку можливість не лише тут, в цьому місці. But they're taking advantage of retreats by staying in communication with other devotees who share similar interests. Але також вони можуть отримати такі важливі нагоди цього ретриту за допомогою спілкування з тими відданими, з якими у них спільні цінності. And those similar interests are that they want to become Krishna conscious. І їхні спільні цінності та спільні інтереси – це здобути свідомість Крішни. This is a desire that has to be awakened within the heart by association with devotees. І за допомогою спілкування з відданими можна пробудити це бажання в серці. Nitya siddha Krishna prema sajakabunoy shavanadi sutcheti kori udoy. That this love for Krishna is eternally situated within the heart of every living being. Бо ж така любов до Крішни вічно перебуває в серці кожної живої істоти. It doesn't come from any other source. І вона не приходить ні з якого іншого джерела. But when that living being hears about Krishna from the right source, then that love naturally is brought out. Але коли така жива істота слухає про ліли Крішни з правильного джерела, то любов її природним чином пробуджується. Therefore, this retreat has been organized as an opportunity to elevate one's consciousness to the spiritual world.
Отож, мета цього ретриту – це допомогти нам підняти свою свідомість на більш високий рівень. And to the degree that we collectively utilize this opportunity to elevate our consciousness to the spiritual world, we will please Krishna. І тією мірою, що ми будемо користатися цією чудовою пригодою, підняти свою свідомість на більш високий рівень, тією мірою ми зможемо потішити Крішну. Naham tishtami vaikunte yoginam hridayeshu va tatra tishtami narada yatra gayanti madbhakta. Krishna says, O Narada, you'll not find me in the Vaikuntha planets, nor you will find me in the hearts of yogis. І Крішна говорить: дорогий Нарадо, ти не знайдеш мене не на планетах Вайкунтхі, і не знайдеш ти мене в серцях йогів. Now, of course, this doesn't mean that Krishna is not in Vaikuntha and he's not in the hearts of yogis. Звичайно, це взагалі не означає, що Крішни нема на Вайкунтхах, або що він не знаходиться в серцях йогів. But he makes this statement just to give proof how much attracted he is to those devotees who want to hear about his transcendental pastimes of the spiritual world. Але Крішна проголошує це для того, щоб довести, наскільки тішить його, коли віддані з любов'ю обговорюють його ліли. Therefore he says, I'm not in Vaikuntha nor in the hearts of yogis, but I'm in that place where my devotees discuss my pastimes. Отож, Крішна говорить, що я не знаходжуся ні на планетах Вайкунтхі, нема мене в серцях йогів. Я знаходжуся там, де мої віддані обговорюють мою славу. So we are performing a sacrifice at this retreat. Отож, цього ретриту ми складаємо жертвопринесення. It's a sacrifice to invoke the presence of the Lord. І мета цього жертвопринесення – зробити так, щоб Господь проявився. May he manifest himself through transcendental sound. І Господь може проявитися через трансцендентний звук. And may he enter the hearts of all those who participate in this sacrifice. І таким чином він може війти в серце кожного, хто бере участь в цьому жертвопринесенні. And by entering the hearts, may he cleanse those hearts and make them suitable places for him to sit and take shelter. А якщо ж він ходить до серця, то він сам зробить так, щоб це серце відповідало вимогам, щоб він сам війшов туди і знаходився там. Of course, he's always in our hearts. Звісно, що Господь завжди в наших серцях. But we can make our hearts a suitable place for him to want to stay and reciprocate with us. Але ми можемо зробити так, щоб Господь захотів лишитися в наших серцях, та щоб він захотів віддячити нам. He wants to do more than simply be the witness and the giver of sanction. Господь хоче набагато більшого, ніж просто бути свідком та давати санкції на діяльність живої істоти. That's why he's in our hearts, simply to bear witness and to give sanction. Okay, you can talk nonsense if you want. Тому що Господь може перебувати в нашому серці як свідок, і Він може давати нам дозвіл на певну діяльність, і може нам сказати: ну, якщо ти хочеш нести дурниці, ну, неси, що поробиш. If you want to discuss nonsense, then you have my blessings. Якщо хочеш говорити нісенітниці, ну, я даю тобі на то благословення. So he gives sanction. Тому що Він дає дозвіл живій But істоті. he wants to do so much more than that. Але Господь хоче набагато більшого, ніж He просто wants це. to give himself. Господь хоче дати себе. And he's waiting for everyone to develop that desire. І він так хоче, щоб всі без виключення розвинули це бажання. And the best way to cultivate desire is by hearing about him. А найкращий спосіб зробити так, щоб в нас пробудилося це бажання, це слухати про нього. Hearing about his transcendental pastimes. Це слухати про його трансцендентні ліли. In fact, today I was going to speak a little bit. Hare Krishna. Today I was going to speak a little bit about Kartik. Сьогодні я хотів сказати кілька слів про Картику. I had no idea what I was going to speak about. Believe me, I never have any idea what I'm going to speak about. Повірте мені, я не знав, про що я говоритиму, тому що я ніколи не знаю, про що я говоритиму. But then I was thinking that last week I was asked to give a Sunday feast lecture. Але я згадав про те, що минулого тижня мене попросили дати лекцію на недільному фестивалі. And where I was, the devotee was giving me a different topic every place I went. І коли я приїжджав з місця на місце, то в кожному новому місці мені давали нову тему, з якою я мав говорити. One place I was asking to speak about overcoming, I can't remember, something about negativity, overcoming negativity. І в одному місці, куди я завітав, мене попросили розказати про те, яким чином можна подолати негативне сприйняття. Another place I was asked to speak about how to go from apathy
to a transformation of consciousness. А в іншому місці мене попросили розказати, як можна перейти від апатії до трансформації свідомості. So I was asked to speak on Sunday about deepening one's devotion for Kartik. Отож, неділю мене попросили розказати про те, яким чином можна поглибити свою відданість протягом картики. And I assumed that the president was thinking that mostly the devotees from the congregation will be there. І я думав, що президент храму керувався тією презумпцією, що там в основному зберуться більшість відданих на ту програму. So when I sat down into the temple, I saw there were all these students there. I didn't know they were students. 50 students there from a local university who had come to the temple for the first time. І ось, коли я сідаю на в'ясасану, то неочікувано для себе, я бачу, що там зібралося приблизно 50 студентів з місцевого університету, і про це я гадки не мав. And I started scratching my head. І ось я почухав потилицю. The college students come to the temple for the first time, and I'm going to tell them about how to deepen their devotion to Krishna during Kartik. Ось тут 50 студентів вперше завітали до храму, і я почну їм розказувати про те, яким чином можна поглибити свою відданість протягом картики. I thought I could try, but maybe I should speak about something else. І я подумав, ну, можна і спробувати, але, можливо, краще обрати іншу тему. So then the president said, all these students have all read Bhagavad Gita. Але президент мене повідомив, що всі ті студенти вже прочитали Бхагавад-гіту. They had been given a Bhagavad Gita by their professor. І тому що їх професор дав їм про Бхагавад-гіту, і вони прочитали вже цю книгу. And I asked, how many of you have seen Bhagavad Gita? Many of them raised their hands. І я спитав їх, скільки з вас бачили чи чули про те, що таке Бхагавад-гіта, і багато з них підняли руки. So I said, I think I'm going to speak from Bhagavad Gita. І отож я потім сказав, що, ну, скоріш за все, я буду говорити на основі Бхагавад-гіти. So I spoke from a verse from Bhagavad Gita, and I tried to speak to all the students who were present. І таким чином я прочитав лекцію на основі вірша з Бхагавад-гіти для того, щоб це стало в пригоді більшості студентів, які там зібралися. And after the talk, the professor came up to me. She said, "Thank you so much for speaking to the students." І після лекції до мене підійшла ця пані професор і сказала: "Дуже вам дякую за те, що ви говорили для студентів." She was so happy. Бо вона була дуже щаслива. But I didn't speak about deepening one's attachment to Krishna during Kartik. Але я не зміг охопити тему того, яким чином можна поглибити свою відданість Крішні протягом картики. So just before coming over, I was thinking, why didn't I speak about that today? І тому, коли я йшов сюди, я подумав, а чому б мені не поговорити на цю тему тут, сьогодні? So I had looked up at that time a couple. Snan. Huh? I guess it was the right topic. I guess Indra wants it too. Схоже, що це правильно обрана тема, і це також пасує Індрі. Hare Krishna. So I just have a couple of quotes that I was going to speak on last Sunday that I thought I would read them today. І перед тією лекцією минулого тижня, яку я збирався прочитати, я обрав кілька цитат, і я думаю, що я озвучу їх сьогодні. And see if I can find it. Yes. This is a quote from Bhaktivinoda Sindhu. Це цитата з Бхактіведанта Сіндгу. With a commentary by Srila Jiva Goswami. І це коментар Шрили Дживи Госвамі. And he's speaking about Kartik. І в цьому пасажі він говорить про картику. Because Kartik is, we always think of it as it's an auspicious month. Тому що зазвичай ми звикли вважати, що картика це той місяць, коли дуже приємно складати віддане служіння. We chant the Satyavrata Munis, Damodara Astakam every day, and we offer ghee lamps. Бо ж ми щодня співаємо Дамодараштаку, що й написав Сатяврата Муні, та пропонуємо Господу вогонь. But Srila Rupa Goswami and Srila Jiva Goswami describe a special feature of the month of Kartik.
Однак Шрила Рупа Госвамі та Шрила Джива Госвамі описують дуже особливі ознаки цього місяця Картики. Of course, sometimes devotees think that they would like to go to Vrindavan for the month of Kartik and go on parikram. Звісно, часто віддані хочуть цього місяця вирушити до Вріндавану на парікраму. But here in this verse and commentary, short commentary, our acharyas are describing a special feature of the month of Kartik that anyone in any place can take part. Однак в цьому коментарі наші ачар'ї пояснюють, що кожна людина, неважливо від того місця, де вона перебуває, може скористатися цією пригодою місяця Картики. This is from the second part, verse 221. Це від другої частини, це текст 222. Yata damadaro bhaktavatsalo vidito janai tasyayam tadrisho masa svalpam apyurukaraka. Observing urja vrata from the Padma Purana. Якщо людина виконує все те, що вона повинна виконувати відповідно до Падма Пурани, And the translation is as follows. і переклад такий. Just as men know that Damodar is affectionate to his devotee. Так само, як відданий знає, що Дамодара любить своїх відданих. The Damodar month is also affectionate to the devotee. То такий місяць Дамодара також сповнений любові до своїх відданих. Even a little service performed during that month yields great results. Навіть якщо людина виконала невеличке служіння цього місяця, то вона отримує величезні результати. Big opportunity, Prabhus. То це дійсно велика можливість. Even a little service performed during this month yields great results. And now Jiva Goswami is going to explain exactly what is meant from this verse from Padma Purana. Це дійсно велика можливість, і як вже було зазначено, навіть якщо людина виконує якесь незначне служіння, то вона отримуватиме значні результати. І зараз Джива Госвамі пояснить деталі цього. He says that just as Damodar is affectionate to his devotees, Бо ж він каже, що так само, як Дамодара, сповнений любові до своїх відданих. the month Damodar is in the same way affectionate to his devotees. Так само і місяць Дамодара сповнений такої самої любові до відданих. Thus, a little service to Damodar becomes multiplied. Таким чином, невеличке служіння, що його відданий зробив для Дамодари, стає набагато більш значним, If performed during that month. якщо це служіння було виконано протягом цього місяця. Urukaraka means Урукарака означає a person who accepts something very small and makes it big. особа, яка приймає щось невеличке та робить його дуже великим та значним. But in this case, the person is the month Damodar. Але цього разу ця особа – то місяць Дамодара. We can understand a person as Krishna, he accepts something very small, but he makes it very, very big, even though by external appearance it appears to be small. Ми можемо усвідомити, що особистість Крішна приймає якесь незначне служіння, яке було виконано для нього, і при цьому він возвеличує його в багато-багато разів. Just as Krishna does with the example that is there in the Bhagavatam is by the offering of Sudam Brahman by a few grains of broken rice. І ми знаємо дуже добре цей приклад Шримад Бхагаватам, коли показано, яким чином Судама Браман запропонував Господу рис. According to external standards, it was not something very substantial. І за зовнішніми стандартами цей рис не скидався ні на що величне. It was just a few broken grains of rice. Це був просто рис навіть нижчого сорту. But Krishna was so satisfied by Sudam Vipra's devotion Але Крішна настільки потішила відданість Судами Брамана, that he made it very, very big. що Крішна возвеличив це його підношення. He said, you should know that this quantity of rice is sufficient to satisfy the entire universe. І Крішна сказав, що, дорогий Брамано, ти маєш знати, що цього рису вистачить, щоб нагодувати увесь всесвіт. But what was the nature of Sudam Vipra's devotion? Ось така була природа відданості Судами Брамана. The nature of his devotion was such that he didn't expect anything from Krishna. Бо ж він нічого не очікував від Крішни. He went there because
his wife said, "Why don't you go see your friend Krishna?" Бо ж він вирушив до Крішни того, що на цьому наполягала його дружина, яка казала, тобі б варто піти та побачити свого друга Крішну. His wife was saying, "Look at you. You're living in total poverty." І його дружина казала йому, подивись на себе, ти ж живеш, наче жебрак. And his wife was pained to see Sudama living like this. І дружині Судама Віпри краяло серце, що він таким чином жив. But Sudama didn't go because of his own desire to ask Krishna for something. Але Судама не вирішив до Крішни для того, щоб самому він хотів щось попросити у нього. Sudama went because his wife begged him, and he wanted to reciprocate with the desires of his wife. Let me go, but I'm not going to ask him for anything. І таким чином Судама Віпра вирішив до Крішни, бо він хотів виконати бажання своєї дружини, яка дуже-дуже просила його та благала, щоб він пішов та побачив Крішну. І при цьому Судама Віпра розумів, що він не збирається нічого просити у Крішни. Well, I want to bring him something. Він подумав, що я хочу щось для нього зробити, щось йому принести. So his wife gathered some broken rice and put it in a little bag and gave it to him. Bring this. Отож, дружина його назбирала рисового лушпиння, завернула його в ганчірку та віддала йому. We all know the pastime. I'm sure we've heard it. Ми всі дуже добре знаємо про цю лілу. Krishna took that rice from Sudama Brahman. І Крішна прийняв цей рис, який приніс йому Судама Браман. Forcibly took it. He wanted to accept it from his hand. Ба більше він силою відняв той рис у Судами Брамана, бо він хотів отримати його з його рук. And was so satisfied by that small amount of rice. І Крішна настільки потішила та жменька рису, що його запропонував йому Судама Браман. And Sudama Brahman was satisfied only by seeing the Lord. А Судама Браману потішив просто той факт того, що він побачив Господа. He forgot completely why he came there. І Судама Браман повністю забув про причину свого приходу до Крішни. Wasn't thinking I'm going there because I'm going to. No, he completely forgot. Це не те, що він дуже чітко пам'ятав про свій порядок денний, на що він туди йде та що йому треба просити. Ні, він зовсім геть забув про те, чому він туди прийшов. And Krishna didn't even mention anything about it also. А Крішна також ні слова про це не сказав. So he was just so happy. I got to see the Lord. That's it. І Крішна був просто такий щасливий, що він зміг побачити Судаму Брамана. And as he was returning home, he was thinking, how kind Krishna is. І коли Судама Віпра повертався додому, після того, як він був такий щасливий побачити Крішну, він думав, який величний та добрий мій Господь. He didn't even mention anything about it. He didn't give anything. And he thought, I'm so happy. Він думав, що такий величний мій Господь, що він навіть слова не сказав про те, навіщо я прийшов, тому я такий щасливий. Imagine. Уявіть собі. Getting darshan of the Lord who could give anything. And he was just so happy that Krishna never even mentioned the reason why Sudama came. And Sudama was so happy. От уявіть собі, що Судама Віпра прийшов на даршан до Господа Крішни, який міг дати йому все у всесвіті. І при цьому, коли він повертався з того даршану, то Судама Віпру найбільше тішило те, що Господь ні слова не сказав про те, навіщо він туди прийшов. He had no feeling of entitlement whatsoever. І Судама Віпра взагалі не вважав, що йому щось належно. I've been undergoing all these austerities for him. Everything I'm doing for him, I'm meditating on him every day. He didn't think that he was entitled for something from Krishna. Він не вважав, що я тут виконую аскези, я щодня на нього медитую, і взагалі-то я повинен щось отримати, бо я на то маю право. Ні, він так не вважав. He was thinking Krishna gave him even more than he deserved. Він думав так, Крішна дав мені набагато більше, ніж я на те заслуговую. He gave me his darshan. Бо ж він дав мені свій даршан. And he embarrassed me by the way that he treated me. І мені просто ніякові від того, яким чином Господь спілкувався зі мною та ставився до мене. So he was thinking this way. I was leaving as he was walking, returning home, thinking that I'm so happy he made no mention of anything
of what my wife asked him to come and ask him for. І отож, по дорозі додому Судама Віпра обмірковував те, що відбулося під час цього даршину. І він так тішився з того, що Господь ні слова не сказав про причину того, чому прийшов Судама Віпра, про те, про що просила його дружина. That's what Krishna saw. Ось, що побачив Крішна. Krishna saw what was in his heart. Крішна побачив, що було в його серці. Didn't want anything from Krishna. Те, що Судама Віпра нічого не хотів та не очікував від Крішни. He was just so happy to simply have the darshan of Krishna. Він просто був такий щасливий, що йому вдалося потрапити на даршан до Господа Of Крішни. course, we all know what Krishna gave him. Звісно, ми всі знаємо, що дав йому Господь Крішна. Even though he gave him so much opulence, gave him so much of a palace, І навіть хоча він дав йому стільки розкоші, багатств та дав йому цілий палац. Sudama Brahman accepted it as coming from Krishna. Судама, звичайно, прийняв це, оскільки це походило від Крішни. But Vishwanath Chakravarti Thakur says that even though he had all that opulence, he still only used whatever was necessary to maintain body and soul together. Але ж Вішванатха Чакраварті Тхакур в поясненнях зазначає, що незважаючи на те, що у Судами Віпрі з'явилася така розкіш та багатство, він використовував лише те, що треба для підтримання духу в тілі. And he slept on the earth. І він спав на землі. This was he was satisfied. Бо він був повністю задоволений. So the Lord is pleased, is very pleased by the devotee who has this consciousness that I wanted the opportunity to do something for Krishna. Отож, Господа дуже тішить таке ставлення відданого, коли він просто хоче щось зробити для Господа. I don't want to ask for anything for myself. I want simply the opportunity to do something for him. Я нічого не хочу для себе. Єдине, що я хочу, єдине, про що я молю, це щоб я щось міг зробити для Господа. So the month of Damodar is for that opportunity. І ось місяць Дамодара дає нам таку чудову можливість. It's a special feature of the month of Damodar. Це дуже особлива риса, притаманна місяцю Дамодари. Although Damodar is so merciful to his devotee, the month of Damodar is similarly so merciful to his devotee. Хоча особа Дамодари Крішна не дуже милостивий до своїх відданих, так само і місяць Дамодара дуже милостивий та сповнений любові до своїх Because відданих. the month of Damodar is the time when the devotee can do something more for the Lord. Тому що протягом місяця Дамодара з'являється така можливість зробити для Господа щось більше. And Jiva Goswami goes on to explain this point in his commentary. І Шрила Джіва Госвамі далі пояснює цей момент в своєму коментарі. He says, Uru Karaka means a person, or in this case, the month, who accepts something very small and makes it big. Він каже, що Уру Карака означає, що це особа, а якщо йдеться за цей вірш, то це місяць, який приймає щось маленьке і дуже возвеличує його. Like a person who feels extremely indebted and performs great actions for another person. Так само, як людина, яка вважає, що вона має віддячити комусь іншому, і тому дуже старається віддячити за те, що для неї зробили. Similarly, his month called Kartik month. Так само цей місяць, що має назву Картіка, gives great benefit. створює дуже великі можливості. It takes what is meager and makes it significant. Бо ж цей місяць бере щось дуже незначне і збільшує його масштаби багато разів. And then he says, Svalpam Uru Karaka means. І далі він каже, що Свалпам Уру Каракам означає The month of Damodar is a future giver of huge results for a little service. що місяць Дамодара – це той місяць, який в майбутньому надаватиме дуже значні результати діяльності людини, якою б маленькою вона не була. Of course, we can all think, future giver of huge results for a little service. It sounds like a what's the word that I'm looking for? A discount. І ми можемо подумати, як особа, яка в майбутньому дасть дуже щось велике, за дуже щось маленьке, ну, звучить як непогана знижка. Month of Kartik is a good time to get a discount. Ну що, місяць Картику, будемо ходити по знижках. I could pay so much less and get something more. Why should
go for it. Тому що якщо роблю щось мале, а отримую щось багато разів більше, ну то треба використати то по максимуму. Of course, it really depends a lot on what one thinks the huge benefit will be, what he wants. Але, звичайно, це залежить від сприйняття людини, що вона розуміє під цим великим благом, яке вона може отримати. But when we approach Damodar for service, we don't have to worry about telling him what we want. Але коли ми просимо Дамодару про можливість служіння, нам не треба переживати, як про це його попросити. He already knows. Він вже знає. And we don't have to ask him for anything. І не треба його ні про що прохати. He already knows. Бо він вже знає. What he wants to see is that somebody is going to take advantage of my appearance in the form of Kartik. Але він дуже сподівається на те, що віддані скористаються цією великою можливості, його явлення, як цей місяць Картіка. To do a little service for me. Для того, щоб віддані послужили йому, навіть невеличко. What Krishna is saying, for me. І Кришна каже, для мене, для Кришни. If just a little service is magnified into something really big. Бо ж навіть маленьке служіння звеличується у своїх масштабах настільки багато. In fact, there is a verse from the Kartik Mahatmya. Насправді є ще один вірш з Картіка Магатмії. It's not a verse, it's an explanation. This is the other thing I looked up for that Sunday program, but I never got to speak about. Насправді це не вірш, це коментар, це ще одна цитата, яку я обрав під час підготовки до цієї лекції, яку я так і не мав можливості дати. Now, someone may hear this and become really discouraged. Хтось може це почути, і, можливо, людина втратить ентузіазм. And I was thinking that if I read this, devotees may feel discouraged. І я переживав про те, що якщо я зачитаю цю цитату, то це відіб'є у відданих бажання та ентузіазм. Because one of the services that Damodar really likes to accept in the month of Kartik is Deepa. Бо ж те служіння, яке дуже подобається Дамодарі протягом цього місяця, це коли віддані пропонують йому діпу. But we can't do that here. Але тут цього не зробиш. Yeah, I don't know if any of you noticed what this building is constructed of. Не знаю, чи помітили ви, з чого зроблена ця будівля? If we all started offering, hundreds of lamps before Damodar. І якщо сотні з вас почнуть пропонувати Дамодарі огонь, it may not turn out in a very favorable way. то цей вогонь може не стати на користь цій будівлі. So we decided that instead of offering a deepa, we'll offer some flower petals or maybe even some leaves. І ми вирішили, що замість того, щоб пропонувати діпу, ми зможемо запропонувати пелюстки квітів або навіть листя. Krishna says, "Patram pushpam palam toyam." You can offer me fruit, flower, leaf, or water with love, and I'll accept it. Бо ж Крішна говорить, що якщо людина запропонує йому квітку, чи то листок, чи то трохи води, його це дуже потішить. So everyone can offer something to Damodar. Щоб кожен міг щось запропонувати Дамодарі. Do it tonight when we chant Damodar Astakam. В будь-якому випадку ми будемо співати Дамодараштаку. And Damodar accepts something which may appear to be really meager. І Дамодара може прийняти те, що може скидатися на щось дуже незначне. To be something very great. Але навпаки, Дамодара бачитиме в цьому щось величне. But when you leave and go back, then this reference will also be very relevant. Але коли ви повернетесь назад, то цей вірш буде для вас дуже корисний. The Kartik Mahatmya says, В Картіка Магатмії зазначено, the sins accumulated in millions of kalpas що гріхи, які накоплювалися мільйонами калп, vanish in an instant when a deepa is offered during Kartik. зникають одразу, і від них не лишається сліда, коли людина пропонує діпу. O great Brahman, О великий Брамане, listen to this deepa's virtues, то послухай же про велич цієї діпи, which are dear to Keshava. яка є дуже дорогою Кешеві. By offering a deepa in this month, Якщо цього місяця ти пропонуватимеш діпу, a person will not take birth on earth again. то така особа, що це робитиме, більше ніколи не народиться на цій землі. This is Kartik Mahatmya, Ось це зазначено в Картіка Магатмії. verses 99 through 100.
Це вірші з 99 по 101. Then this Deepa Dan bestows all the benefits available at Kurukshetra. І якщо особа пропонує діпу, то вона отримає всі ці позитивні риси, якби вона діяла так на Курукшетрі. During solar eclipses. Під час сонячного затмарення. And at Narmada during lunar eclipses. І так само, як вона б це робила під час затміння місяця. Multiplied by the millions. І це все треба множити на мільйони. O great sage, what is the value of Ashvamedha sacrifices? О великий мудрець, нащо ж проводити Ашвамедхи-ягії? For someone who in this month lights ghee or sesame oil lamps. Якщо хтось пропонуватиме цього місяця кі та ці діпи. By this offering to the Lord all prescribed activities. Бо ж якщо людина робить таке підношення для Господа, то вся та діяльність, яку вона має виконувати, Even if devoid of mantra, rituals and cleanliness. навіть якщо це робиться без мантри, без ритуалів та без чистоти, They're all brought to perfection. то все це вінчається успіхом. It makes me think of Chaitanya Bhagavat, where it's described when Shuklambar, Brahmachari, also brought some broken rice to Lord Chaitanya. І коли я читаю це, то я згадую про історію, що описана в читанні Бхагаваті, коли Шукламбара Брамачарі приніс Господу рис. And Vrindavan Das Thakur describes how that Lord Chaitanya just snatched the rice from Shuklabar, who was totally embarrassed. Said, please don't take this rice. І там описано, як Вріндаван Дас Такур описує, як Господь Чайтання силою вихопив той рис у Шукламбари Брамачарі, а Шукламбари Брамачарі було дуже ніяково, і він благав Господа, будь ласка, не бери цей рис. Because Shukambara, he used to go to the homes of the householders who were most poor. Бо Шукламбара Брамачарі ходив до тих домогосподарів, хто були найбільш бідні. He didn't go to the wealthy householders. He went to those who were most poor and just simply begged alms from them. Він не ходив до багатіїв, аби просити їх про милостиню, бо ж навпаки, він ходив до найбільш бідних. So all he could give him was just some grains of broken rice. І саме тому він не міг запропонувати Господу нічого, крім цього рисового лушпиння. And that's how he was subsisting. That's what he was offering to the Lord. І ось з цього він жив, це він пропонував Господу. But when Lord Chaitanya saw that broken rice, he snatched it in the same way as Krishna snatched it from Sudam Brahman. Але коли Господь побачив той рис низького сорту, що більше скидався на лушпиння, то він з силою вихопив це у Шукламбара Брамачарі, так само, як Крішна вихопив тоді цей рис у Судами Брамана. And Vrindavan Das Thakur says, such is the nature of the Lord's eagerness to accept something from the hands of his devotee. І тоді Вріндаван Дас Такур пояснює, що ось така природа Господа, настільки сильно він бажає отримати щось від своїх відданих. He says, when a devotee has love, then the Lord is so eager to accept from his hands. І він каже, що коли відданий сповнений любові, то Господь так сильно хоче взяти щось з його рук. That all the rituals, all the mantras and everything else that normally is done when making an offering, they're all ground into powder. Що в той час всі ритуали, всі правила та всі інші моменти, такі як чистота, з них не лишається геть нічого, вони просто перетворюються на пил. Ось така природа, бажання Господа отримати щось від свого відданого. No nothing. Ніяких мудр, взагалі нічого. Shukambara didn't have to do it. No mudras, no mantras, no nothing. Шукламбарі Брамачарі не треба було ні мудри пропонувати, нічого іншого і взагалі нічого. And sometimes someone may say, how was it accepted? No mudras, no mantras, no nothing. How could it be accepted? But the Lord displays how much he's inclined to take something from his hands, from his devotee who has love. І когось може це дуже спантеличити, людина може подумати, як це так, чого це щось приймають без мудр, без мантр, без правил та приписів, чому? І відповідь така, це природа любові Господа. So, by this offering to the Lord, all prescribed activities, even if devoid of mantra, rituals, and cleanliness.
І тож тут зазначено, що якщо людина щось пропонує Господу з любов'ю, і при цьому в неї немає ні мудр, ні мантр, ні навіть чистоти немає. I said that word a little reluctantly. І я не дуже хочу говорити про це слово, чистота. I don't want anybody to take advantage of. Я не хочу, щоб всі почали використовувати це як виправдання собі. If we can be clean, we should be clean. Бо якщо ми можемо бути чисті, то треба бути чистими. But under some circumstances, it may not be possible. Але за певних обставин то не може бути можливим. But if it's offered with devotion, then it will be accepted. Але якщо особа пропонує щось з відданістю, то Господь точно прийме це. All these offerings are brought to perfection. Бо всі ці принесення, вони вінчаються успіхом. Anyone who offers Deepa to Keshava during Kartik is actually performing all sorts of ablutions and sacrificial ceremonies. Бо ж кожна особа, що пропонує кешеві діпу протягом місяця Картіки, насправді виконує всі необхідні ритуали та всі жертвопринесення. So this is a little bit from the Kartik Mahatmya and Bhaktivinoda Sindhu about the auspiciousness of rendering some service to Lord Damodar in this month of Kartik. І ось це кілька слів, які приведені з Картіка Магатмії та з Бхактіведанта Сінгу про те, наскільки сприятливо цього місяця робити щось для Господа. And we should be thinking that, yes, something big, the Lord is very much inclined to take something very small and to make it something very big. We should be thinking about what that really means to us. І коли ми чуємо про те, що Господь приймає щось дуже незначне та звеличує це в масштабах в багато-багато разів, нам треба усвідомити, що це означає для нас. We should be thinking something very big for me is to make my heart become a little bit more pure. І ми маємо розуміти, що для мене це щось величне та великих масштабів означає, що треба ще трошки очистити своє серце. To experience a little bit more devotion in my heart. Щоб в моєму серці проявилося ще трошки більше відданості. What a wonderful, refreshing opportunity to experience a little bit more devotion in my heart. Бо ж це така велика удача, така велика можливість отримати цей досвід того, що в нашому серці пробуджується трошки більше бхакті. And that opportunity is there if one takes advantage of the opportunities available there in this month of Kartik. І людина може це зробити, якщо вона скористається цією пригодою місяця Картики. I wanted to speak also about Damodarastakam prayers. Я також хотів сказати дещо про молитву Дамодараштаки. Even the first prayer is a whole class. Але навіть перший куплет то буде на цілу лекцію. Namamishram. This verse in itself it's very there's a lot there. Але навіть ця невеличка строфа, вона дуже багато чого в себе містить. But I'll speak a little bit from this first verse before we end. Але я хочу сказати декілька слів про цей перший вірш, перш ніж завершити цю лекцію. And I may decide just to speak more about it tomorrow. І я вирішив, що я розкажу про це більше завтра. Although I have mixed feelings, tomorrow is Govardhan Puja, and that's the reason why I came. Але при цьому я розумію, що завтра Говардхана Пуджа, я тому приїхав сюди, ото я не впевнений, як це буде. But Madhavananda is speaking about Giriraj, aren't you? Але Мадавананда Прабу буде говорити про Гірірадж, так? So he'll be speaking about tomorrow. Тому ви можете почути від нього про це завтра. So I know I'm not going to have enough time to go through the whole Damodarastakam today. In fact, class is supposed to be over soon. Я усвідомлюю, що я не зможу охопити всю молитву Дамодараштаки, тому що ця лекція має дуже скоро закінчитись. But I want to start because it's such a wonderful pastime. Але я просто хочу почати, тому що це настільки чудова ліла. So we'll read the first verse. Ми прочитаємо перший вірш. Namamishvaram Satchidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Bhajamanam Yasodabiyo Lukalad Dhavamanam Paramristam Atyantato Drutya Gopya. To the Supreme Controller, who possesses an eternal form of blissful knowledge. І тут йдеться, що ми поклоняємося Верховному Повелителю, що має подобу, що сповнена всього знання. Whose glistening earrings swing to and fro.
І у нього в його вушах блистять сережки, що туди-сюди коливаються. Who manifested himself in Gokula. Це Господь, що він з'явився в Гокулі. Who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters. І що це Господь, який він крав те масло, що гопі його розміщали в глечиках на горі. From the rafters of their storerooms. І він крав це масло із того місця, де вони його зберігали. And who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of Mother Yasoda. І після того, як він вкрав це масло, то він зі страху побіг від мами Яшоди, бо він її боявся. But was ultimately caught. Але врешті-решт його спіймали. To that supreme Lord, Sri Damodar, I offer my humble obeisances. І цьому Господу Дамодарі я складаю свої шанобливі поклони. Now, right in this first verse, there is something that requires some explanation. І навіть в цьому першому вірші вже треба дещо пояснити. Any person can look at this verse and immediately see there's something that's contradictory here. І будь-хто, хто почує цей вірш, може подумати, що тут насправді містяться суперечливі твердження. There's a prayer to the Supreme Lord. Це молитва Верховному Господу. Not only the Supreme Lord, but the Supreme Controller. І не лише Верховному Господу, але й Верховному Повелителю. So someone say, okay, he's the Supreme Controller. І хтось може сказати, добре, він Верховний Повелитель. Then why in the world is he fearful of his mother's stick? А чого ж тоді він боїться, що його вдарить його мати? Definitely contradiction there. Ну, це точно суперечливі твердження. Somebody may look at this verse and say, come on. Хтось подивиться на цей вірш та скаже, та ну. I'm more intelligent than that. Я розумний, достатньо, щоб зрозуміти це. You want me to accept this? І ви хочете, щоб я це сприйняв? But that's the nature of the Supreme Lord. He's actually full of contradictions. Але то природа Верховного Господа, він сповнений таких протиріч. But have we so many times explained that whatever appears to be a contradiction in his behavior, Але ми дуже багато разів пояснювали, що це те, що може скидатися на суперечливість його поведінці. can all be reconciled to somebody who knows the Lord. З цих всіх суперечливостей не лишається нічого для того, хто розуміє Господа. Somebody doesn't know the Lord, it's very difficult to reconcile. А той, хто не знає природу Господа, то йому дуже важко зрозуміти, про що ті суперечливості. If somebody has no faith in the Lord, it's very difficult to reconcile. Той, хто не має віри в Господа, йому дуже важко сприйняти це. But there's so many contradictions in his pastimes. Але в лілах Господа так багато суперечливостей. And what are those contradictions? How are they seen by those whose eyes have some love for Krishna? І одна з таких суперечливостей – це те, яким чином бачать ці ліли ті, у кого очі змащені любов'ю до Крішни. Those contradictions are understood because as there's the sweetness of his pastime. І такі віддані, вони розуміють, наскільки милі його ігри. The more human-like the Lord behaves in his activities, his dealings with his devotees, the more sweet it becomes. І чим більше таких рис, що схожі на діяльність звичайної людини в лілах Господа, тим більше сладощі вони містять в собі для відданих. Such as manifesting fear. Як, наприклад, коли здається, що Господь боїться. As we know from the prayers of Queen Kunti, it's explained in those verses in the Bhagavatam. І ми знаємо, що це з молитв цариці Кунті, які вона піднесить Господу. Queen Kunti described herself to be very bewildered by Krishna's fear of his mother. Цариця Кунті розказувала, що її збиває з пантелику те, що Господь боїться своєї матері. But Queen Kunti understood Krishna in a different way than his mother understands. Але у цариці Кунті було інше розуміння та сприйняття Господа, ніж у його матері. Queen Kunti, she understands Krishna's divinity. Бо цариця Кунті розуміла божественну природу Господа Крішни. She understands that he's the supreme Lord. Вона розуміла, що він Верховний Господь. So she wouldn't have been bewildered.
Отож, її б це не збило з пантелику. if she saw that Krishna was pretending to be afraid. Якби вона дійсно бачила, що Крішна робить вигляд, що він боїться. Because pretending to be afraid makes complete sense to somebody who sees like this. Тому що якби Господь робив вигляд, що він боїться, то це б повністю було зрозуміло людині, яка так сприймає Господа. He's God, Він Господь, the supreme controller, він Верховний Повелитель, and he's just pretending to be afraid. і він просто робить вигляд, що йому страшно. But what bewildered Kunti is that he wasn't pretending. Але царицю Кунті збило з пантелику те, що він геть не робив такого вигляду, він геть не прикидався. And that's why she was bewildered. І тому вона повністю була збита з пантелику. He was afraid. Йому дійсно було страшно. But how can an ordinary person who doesn't know anything about Krishna's love for his devotees reconcile that? Але яким же чином людині, яка взагалі не розуміє природу Господа та його діянь з його відданими, яким же чином їй можна усвідомити це? Krishna is feared by fear personified. Бо ж Крішна боїться страх, сам страх в своїй подобі. Everyone is afraid of God, the wrath of God. Всі бояться Господнього гніву. Yet Krishna is afraid of his mother. Однак Крішна боїться своєї мами. And he was genuinely afraid. І йому дійсно було страшно. And Kunti was bewildered by this. І це геть збивало з пантелику царицю Кунті. Same way Uddhava was bewildered when Krishna was asking Uddhava for some advice. Так само Удгава був повністю збитий з пантелика, коли Крішна просив в нього поради. Vishwanath Chakravarti Thakur explains in his commentary І Вішванатха Чакраварті Такур пояснює це в своєму коментарі. that Uddhava was actually not bewildered by the fact that Krishna was pretending to be in need of some advice from him. Що Удгаву збивало з пантелику не те, що Кришна робив вигляд, що йому потрібна якась порада від нього. But Uddhava was bewildered because Krishna was really bewildered. Але Удгаву збивало з пантелику те, що Крішна був збитий з And he пантелику. was asking him for his advice. І того він просив його поради. And this is bewildering to him. І це збивало Удгаву з пантелику. In fact, in the Bhaktivinoda Sindhu it explains that there are 18 faults that exist. Насправді, в Бхактір-самріта Сінгу пояснюється, що існує 18 недоліків. But they don't exist in the Supreme Lord. Але в Верховному Господі немає місця цим недолікам. And the first fault is bewilderment. І перший недолік це те, що людина збита з пантелику. There's a list of 18: bewilderment, sleep, and many other qualities, tendency to sleep. Є принаймні 18 таких негативних якостей, як то спантеличеність людини, її тенденція засинати. And Rupa Goswami, or maybe it was Jiva Goswami in his commentary, explains each one of these different faults. І це пояснює або Рупа Госвамі, або Шрила Джіва Госвамі в коментарі. How can Krishna be bewildered? І як же може бути так, що Кришна збитий з He пантелику? says, I know everything in the past, I know all things yet to come, I know all living beings, but me nobody knows. Він же каже, що я знаю все те, що було раніше, я знаю все те, що буде в майбутньому, я знаю кожну живу істоту, але ніхто не знає мене. But Srila Jiva Goswami explains, Krishna was bewildered when he was protecting the calves and the cows. Але Джіва Госвамі пояснює, що коли Кришна захищав коров та телят, він був спантеличений. He was looking for the calves when they were stolen by Brahma, he couldn't find them. Бо ж коли Брахма вкрав його телят, він спочатку вирішив на їх пошуки, і він не міг відшукати цих телят. And then he was looking for the cowherd boys. А потім він почав шукати And хлопчиків Bhagavatam пастушків. says he didn't know where they were. І в Бхагаватам зазначено, що Господь не знав, де вони. He was bewildered. He didn't know where to start looking. That was his bewilderment. І це його геть збило з пантелику. Він не знав, як і де починати пошуки своїх телят та пастушків. It's his human-like nature. Але це така природа Господа, що скидається на He людську діяльність. displayed bewilderment. Бо він проявляє таку збитість з пантелику. Another fault is sleep. І ще один недолік – це сон. And he says that when Krishna was playing with his friends,
І йдеться за те, що коли Крішна проявляв свої ліли з друзями, he would lie down on the leaves and his friends would come and massage him, and he would tired from all of his playing with his friends, he would just simply go to sleep. І от пояснюється, що коли Крішна грав зі своїми друзями, то в певний момент він лягав на листя, його друзі починали розминати йому стопи, і потім він засинав, бо він був такий виснажений після всіх тих ігор. There's no question of Krishna being overcome by sleep. Звичайно, не йдеться за те, що на Крішну поширився сон. We're overcome by sleep, but Krishna's not overcome by sleep. Сон може мати над нами верх, але сон не може мати верх над Крішною. He doesn't become tired. Бо Крішна не може стомитися. I can tell you just this morning I fell asleep at 10 o'clock because I'm still on US time. I was tired. Я, наприклад, вам можу навести свій власний приклад. Сьогодні о 10 ранку я заснув, того що я все ще живу за американським часом. I was overcome by sleep. Сон одержав сон був більш сильний за мене. But Krishna, how can Krishna be overcome by sleep? Але яким чином Крішна може подолати сон? But he was so tired from playing with his friends that he lied down and he fell asleep. Але Крішна настільки стомився від ігор зі своїми пастушками, що він приліг та заснув. So ordinarily sleeping is a fault. But for Krishna to sleep, it's a quality that enhances his love for his devotees. І зазвичай сприймається, що сон – це недолік, але коли засинає Крішна, то це лише ще один прояв ще більш глибоких ігор зі своїми друзями. Because the devotees were thinking, oh, Krishna's sleeping, let's take advantage, let's massage his feet, make him comfortable. Бо ж його друзі подумали, о, Крішна заснув, можна йому зараз розім'яти стопи, можна його вкласти позручніше. It's because of their prema that he sleeps. Він спить тому, що у його відданих є према. It's because the devotees, Mother Yasoda's prema, that he becomes afraid. І боїться він через те, що у мами Яшоди є ця према. Her prema is so powerful, her love is so powerful that he becomes afraid of being beaten by her. Її любов та її према настільки могутні, що Господь повністю переповнений страхом і боїться того, що вона покарає його. And that love is so powerful that even though he's the supreme controller, і любов ця настільки велична, що, незважаючи на те, що Господь – це Верховний Повелитель, he becomes so controlled by that love that he forgets he's God. Він настільки перебуває під впливом цієї любові, що він забуває про те, що він Бог. How can God forget he's God? Як може Господь забути про те, що він Господь? He forgets he's God because he relishes reciprocating with prema. Але він забуває про це, тому що його так тішить віддячувати на прему. Just as the bee when it enters into the lotus flower. Так само, коли бджола залітає до квітки лотоса. The lotus flower closes at night. І квітка лотоса закриває свої пелюстки вночі. And the bee becomes covered by the petals of the flower and is trapped. І ось таким чином така бджола опиняється в пастці, бо вона не може вибратися назовні. But for the bee, no disturbance at all being trapped in that lotus flower. Але бджола не розглядає своє перебування в цій квітці лотоса як джерело для турбот. There's so much nectar in that lotus flower. Бо в тому лотосі є стільки нектару. No disturbance at all. Тому вона взагалі її нічого не турбує. Even though the bee is completely covered and trapped. Незважаючи на те, що бджола ніяк не може вирватися назовні, In the same way, the devotees' hearts are so filled with love. так само серце відданого настільки сповнене любові, That Krishna enters into their heart and becomes trapped by their love. що Крішна входить до серця, і він опиняється в пастці цієї любові. And he becomes covered. І його охоплює це. He forgets his God. Він забуває, що він Господь. So much, such is the power of that pure love, that he becomes subordinate to their love. Ось настільки велика могутність такої відданості та любові, бо Господь підкорюється цій любові та відданості. Madhavananda and I were talking this morning at breakfast about Krishna's Kripa Shakti. Ми з Мадхаванандою Прабху говорили сьогодні вранці під час сніданку про Кріпа-шакті Крішни. How Krishna's Kripa Shakti manifests, his mercy manifests, it melts, his heart melts just like butter.
про те, яким чином Кріпа Шакті проявляється, яким чином серце розтає, наче масло. When he saw the hard labor of Jasoda, Parishrama, her hard labor, trying to bind him with that rope. І коли Господь Крішна побачив Парішрама, коли він побачив таку тяжку працю, що мати Яшоди намагалася зв'язати його тією мотузкою, She was working so hard to tie him up. бо ж вона не стільки зусиль докладала для того, щоб його зв'язати. It was a nature of her motherly affection. She wanted to tie up her mischievous child. Це була природа її материнської любові. Вона хотіла зв'язати та покарати свого сина бешкетника. She wanted to punish him. Вона хотіла його покарати. She also wanted to protect him. Звичайно, вона ще його хотіла захистити. Because she was thinking that if I don't tie him up, he's going to get into more mischief. He's really so I need to protect him from his mischievous nature. Тому що вона думала, що якщо його зараз не покарати та не зв'язати, то він наробить ще більше бешкетництва. Треба якимось чином захистити його, щоб він так не сильно не бешкетував. And she worked so hard trying to tie him up. І вона стільки зусиль докладала до того, щоб його зв'язати. That even though she was unsuccessful with all the rope she had in her possession, she asked all the cowherd women, go to your homes and bring all your ropes too. Що коли їй не вдалося зв'язати всіма мотузками Крішни, що були в її оселі, то вона попросила своїх подружок, пастушок, щоб вони позносили всі мотузки, що були у них. And the cowherd women tried to tell Yasoda, can't you see you're not going to be successful in tying up? І її подружки говорили їй, ну хіба ти не бачиш, тобі того не вдасться. She said, I want to see the extent of my son's waist. Вона сказала, ні, я хочу подивитися, наскільки великий живіт мого сина. Because every time she tied, there was always two fingers too short. Тому що кожен раз, коли вона намагалася його зв'язати, їй не вистачало довжини 2 пальців. So Krishna has these potencies that act according to his desire. І це тому, що Крішна має 2 свої енергії. Перше, це те, що він хоче діяти так, як він хоче. And we know that one of those potencies is his vibhuti shakti, Одна з цих енергій – це вібhuti шакті. which manifests something very, very wonderful, amazing. І її прояви величні та надзвичайні. So what vibhuti shakti manifests, that every time Mother Jasoda tried to tie the rope, it was always 2 fingers too short. І таким чином це був прояв вібhuti шакті, що кожного разу, коли мама Яшода намагалася зв'язати свого сина, їй весь час не вистачало тих 2 пальців. And another potency that manifests was his satya sankalpa shakti. І ще одна енергія, яка проявилася в той момент, то була сатя санкалпа шакті. What was his satya sankalpa shakti? І що ж це за сатя санкалпа шакті? It's the desire that fulfills, it's the potency that fulfills all his desires. Це енергія, яка задовольняє всі бажання Господа. Krishna wanted to play. А Крішна хотів гратись. He didn't want to be tied up. Він не хотів, щоб його зв'язували. He wanted to play. Він хотів гратись. And therefore, by that satya sankalpa shakti, Jasoda was not able to tie him up. І тому також через сатя санкалпа шакті мама Яшода ніяк не могла зв'язати свого сина. But what happened? How was this all reversed? Але як же це стало згори на голову? It was reversed when Krishna was looking at Jasoda with such strong affection for her son. І можна побачити, що ситуація кардинально змінилася, тому що Крішна бачив, скільки любові має його мама до нього. And when he saw her hard labor in her efforts to try to tie him up, І коли він побачив, яка була її тяжка праця, бо ж вона намагалася зв'язати його, his heart melted, його серце розтаяло. became soft, just like butter. І його серце стало таким самим м'яким, як масло. Then Kripa Shakti manifested. І тоді проявилася Кріпа Шакті. And when Kripa Shakti manifested, then Satya Sankalpa Shakti and Vibhuti Shakti, they just left. І з проявом Кріпа Шакті, Сатя Санкалпа Шакті та Вібhuti Шакті зникли. And that, what was previously so difficult to do with so many different ropes all became completely fulfilled. І те, що неможливо було зробити за допомогою всіх тих мотузок, що мама Яшода мала та що її знесли, в одну мить стало можливим. By two principles. І це стало можливим за допомогою 2 принципів. One was called Bhaktanishta. Перше це було Бхактанішта. What was Bhaktanishta? Was the firm conviction
of the devotee. І бхакта-ніштха – це тверде переконання відданого. I want to see the extent of my son's waist. Я хочу виміряти об'єм живота мого сина. Don't tell me to stop now. Bring ropes. Не треба мені казати на цьому зупинятися. Несіть мотузки. Every rope in the village, bring it, and I'm going to tie it, and I'm going to be successful. І несіть мені взагалі всі мотузки, що тільки є в селі, я обов'язково його зв'яжу, і я точно буду в цьому успішна. And Vishwanath Chakravarti Thakur says, sometimes it is seen when there is competition between the Lord and the devotee. І Вішванатха Чакрабарті Такур говорить, що коли між Господом та відданим починаються змагання, The devotee's will prevails. то бажання відданого є більш важливим. The devotee defeats the Lord. І таким чином відданий перемагає Господа. How can the Lord be defeated? І як же можна перемогти Господа? He's the supreme controller, as Satyavrata Muni says right in the beginning. To the supreme controller. І Damodar. Сатяврата Муні ж говорить, що Господь – то Верховний Повелитель, бо він складає свої шанобливі поклони Верховному Повелителю в How can першому the вірші. supreme controller be defeated by anyone? І як же Верховного Повелителя хтось може перемогти? But the supreme controller is defeated by love. Але Верховного Повелителя можна перемогти любов'ю. And that is called Krishna's nishta, his svanishta. І це називається сваніштха Крішни. It's his own conviction. Це його власне переконання. Something that he'll never deviate from. І він ніколи не відхилиться від цього принципу. That's his nishta. Це його ніштха. If my devotee loves me, Якщо мій відданий любить мене, if my devotee does something to please me, якщо мій відданий робить щось, аби потішити мене, if my devotee thinks only of me, якщо мій відданий думає лише про мене, I become controlled by that love. то така любов отримує верх наді I мною. become subordinate to that love. І я повністю підкорююсь такій любові. Krishna loves being subordinate to that love. І Крішна любить, коли він підкорюється цій любові відданого. He wants to be subordinate to everyone's love. Він хоче підкоритися любові кожного. But what is the criteria? Але який критерій? We want love. Ми хочемо любові. There has to be some love. Потрібно, щоб була любов. Господь хоче такої любові від нас. So many devotees say, I don't have any love. І віддані кажуть, у мене немає жодної любові взагалі. That's okay. Це нормально. This is Kartik. Нині Картика. This is Kartik. Нині Картика. This is a special month. Це дуже особливий місяць. It's the month where Damodar, and the month Damodar is ready to accept something very small and to come back with something very, very, very big. Це той місяць, коли місяць Дамодара хоче прийняти щось дуже незначне і звеличити його масштаби в багато разів. This is a chance. Це велика можливість. I could say it's a chance in a lifetime, but it's a chance we get every year. Я міг би сказати, що така можливість випадає лише раз на життя, але насправді це та можливість, яка є у нас щороку. We can take advantage of this opportunity during this month. І ми можемо скористатися цією чудовою можливістю цього місяця. Що то? No? А что бы я сказал? Копаним сказал тоже. Можно продолжать или остановиться? До 7. Ага. Завтра. Да. Я продолжаю. Продолжу? Как? Завтра. Но сегодня хватит. We still 7 more prayers, and I haven't finished the first one. Насправді у нас є ще 7 молитв, але я не закінчив навіть пояснювати першу. So tomorrow. Тому будемо робити це завтра. And we'll stop here. А на цьому завершимо.
Я знав. Шрила Прабхупада ки джай. Hare Krishna.